Anti el mundo, Dominic Toretto Corleone era un arquitecto del orden. Hijo de un poderoso influyente coreano y de una madre de una dinastía europea. Había pasado su vida fusionando dos mundos en un solo imperio. Vivía bajo un código de silencio y utilidad absoluta. Todo en su vida tenía un propósito. Sus autos eran para la velocidad. Sus guardias para la intimidación. ¿Y Isabella? Isabella debía ser su paz. Recuerdo el día que la conoció en Andalucía. Ella estaba de pie en un olivar resico, con la propiedad de su familia desmoronándose detrás de ella bajo el peso de las deudas. El no lo ofreció romance. Lo ofreció un contrato. Pagó las deudas y, a cambio, ella se convirtió en el rostro español de su legitimidad internacional. Ella esperaba una muñeca. En su lugar, obtuvo una mujer que lo miraba con ojos como tierra quemada. Linos de un fuego que el paso 3 años intentando extinguir. Con Dios, raspó Dominic, con una voz que sonaba como piedras triturando. ¿Y los muelles, señor? Preguntó el conductor Arthur Shelby Sullivan. Arthur había estado con Dominic desde los días de las guerras en los esteros. Era un hombre de pocas palabras y lealtades violentas, la única persona en quien Dominic confiaba para dejar verlo sangrar. ¿A casa replicó Dominic? Y Arthur. Averigua quién es el dueño de esa chaqueta de mezclilla. Quiero un nombre, un lineage y una razón por la cual todavía respira. Mientras el auto se deslizaba hacia la propiedad tipo fortaleza en las colinas de Songbukdong, la mente de Dominic derivó hacia los pasillos silenciosos que lo esperaban. Su matrimonio era una clase magistral de fricción doméstica. Comían en un comedor lo suficientemente grande para 30 invitados, sentados en extremos opuestos de una mesa de caoba que esencia como un canon. Isabella hablaba en un inglés posado y con acento español, y él respondía con el tono cortante de un hombre dando un informe. Recuerdo una noche 6 meses atrás. Ella le había lavado una copa de vino mientras él estaba hundido en libros de contabilidad. Ella se había demorado, con la mano suspendida cerca de su hombro. Dominic había susurrado, su voz como una suave fricción contra el silencio. Las paredes de esta casa son muy gruesas. A veces olvido si existe un mundo afuera en absoluto. Él no había levantado la vista. Las paredes son gruesas para mantenerte salvo, Isabella. No confundas protección con una jaula. ¿Hay alguna diferencia? Había respondido ella, con su voz quedando como una seda inquietante. ¿Es la persona que tiene la ley nunca mira al prisionero? Él la había despachado en ese momento. Ahora ese recuerdo subía a ceniza. Cuando llegó a la propiedad, el silencio era ensordecido. Camino por la galería, pasando el invaluable celadón de Goryeo y los abstractos europeos modernos, directo al solarium privado de Isabella. Olía a jasmine y papel viejo. Sobre su escritorio había un cuaderno de bocetos. Dominic, un hombre que nunca invadía la privacidad porque sentía que poseía a la persona por completo vaciló. Luego lo abrió. No había dibujos de la propiedad. En hay bocetos de las galas de la alta sociedad a las que él la obligaba a asistir. Las páginas estaban llenas de dibujos al carboncillo de personas en el metro, de artistas callejeros y, lo más devastador, bocetos del hombre de la chaqueta de mezclilla. Debajo de un dibujo con su caligrafía elegante y curva, ella había escrito, el vi el color en el gris. Una olida de insuficiencia, un sentimiento que Dominic no había sentido desde que era un niño peleando por sobras en los esteros, amenazó con asfixiarlo. Era el rey del submundo de sol, un hombre que podía mover mercados con una llamada telefónica, y sin embargo estaba siendo eclipsado por un hombre que probablemente vivía en un estudio de una sola habitación. El timbre de la puerta principal sonó. Isabella estaba en casa. Dominic cerró el libro y salió al pasillo, con su rostro ajustándose de nuevo en la máscara de la sombra de hierro. La vio entrar,
con el cabello humido por la lluvia y las mejillas encendidas con una vida que él no le había dado. Ella así congeló al verlo de pie en las sombras del vestibulo. Llegues temprano, dijo ella, con la mano apretando instintivamente su abrigo para cerrarlo. Los muelles estaban tranquilos. Minció Dominic, dando un paso hacia la luz. La observó de cerca buscando la culpa, al temblar la mentira. Tavius, diferente esta noche Isabella. ¿Dónde has estado? Ella no parpadeó. La vulnerabilidad que él había visto en el callejón así había ido, reemplazada por el escudo de porcelana que usaba para él. Fui a caminar. Necesitaba respirar air que no así sintiera como así puera por un filtro. ¿Y lo en contrast? Preguntó él con voz baja invadiendo su espacio personal. Podía oler el club de jazz en ella. Humo bourbon barato y el aroma tenue y adorador del jabón de otro hombre. Encontré lo suficiente para que me dure toda la noche, dijo ella, encontrando esos ojos con un desafío que hizo que el corazón de él golpeara contra sus costillas. En ese momento Dominic se dio cuenta de que Isabella ya no era solo su esposa. Era una nación soberana declarando su independencia. Y por mucho que quisiera aplastar la rebelión, una parte más oscura y desesperada de él quería saber cómo recuperarla sin usar una jala. A la mañana siguiente, el sol así filtró a través de los ventanales de la oficina de Dominic, pero la luz no traía consigo calor alguno. Dominic estaba sentado tras su escritorio, mirando fijamente una fotografía de alta resolución que Arthur le había entregado hacia unos minutos. Era una toma nítida del hombre de la chaqueta de mezclilla. Su nombre es Julian Westkolski, dijo Arthur, firme y en posición de atención. Es un fotoperiodista independiente. Vive en un loft en Hongdae. Sin antecedentes penales, sin vínculos con las triadas o las familias locales. Un don nadie señor. Un fantasma en el sistema. El pesado aroma metálico del asfalto empapado por la lluvia y la pólvora solía ser señal de un día común de negocios para el hombre al que el submundo llamaba la sombra de hierro. Pero esta noche mientras las luces de neón del distrito de Gangnam en Soles y desangraban en los charcos como heridas abiertas, el aire se sencha distinto. Se sencha como cristal a punto de estallar. La sombra del trono. Es la historia de un hombre que conquistó una ciudad entera solo para darse cuenta de que moría de hambre en un palacio construido por él mismo. Es un viaje a través de las ruinas dentadas de un matrimonio cimentado sobre acero frío, y el momento adorador en que un hombre que lo tiene todo comprende que ya ha perdido lo único que importaba. Antes de sumergirnos en el corazón de esta tormenta. Hola a todos los que nos acompañan hoy. Es un verdadero placer tenerlos aquí. Me encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Escriban su ciudad o país en los comentarios. Trato de leer tantos como puedo. Y si sienten atrapados por esta historia. Por favoritaments un segundo para darle al botón de subscribers y unirse en nuestra comunidad. Nos ayuda a mantener estas historias vivas para ustedes. Ahora, regresemos a esa noche empapada de lluvia donde todo cambió. La ventana tintada del sedán negro blindado bajo apenas una pulgada. Dominic Toretto Corleone no miró a los hombres que custodiaban la entrada del club. No era necesario. Solo su nombre mantenía la paz. Era un hombre de control absoluto. Un fantasma que movía los hilos de los imperios navieros más poderosos de sol y de los negocios más oscuros que habitaban bajo ellos. A su lado reposaba un expediente sobre la expansión de un rival. Pero esos ojos estaban fijos en la acera de un front. Ali, saliendo por la puerta lateral de un pequeño y discreto café de jazz. Estaba una mujer cuya elegancia parecía desafiar la mujer del callejón. Isabella Swan Ripley. Su esposa. La mujer a la que había arrancado de una propiedad española en decadencia y traído a Corea como una pintura preciada para su galería. Durante 3 años, la había tratado con la posición fría y distante que uno le otorga a una joya de la corona.
bajo lave hermosa, silenciosa y entremente suya. Pero Isabella no estaba en silencio esta noche. A Dominic y lu entrecortó la respiración, una sensación tan extraña que sintió como un golpe físico. Isabella estaba riendo. Era un sonido del que se dio cuenta, con una sacudida súbita y nauseabunda, que nunca había escuchado en los 3 años que habían compartido cama. Ella apoyaba en un hombre, un extraño más joven, vestido con una sencilla chaqueta de mezclilla que los trajes a medida de Dominic superaban en precio más de 10 veces. El hombre le dijo algo al oído y Isabella no retrocedió. No miró por encima del hombro buscando a la sombra de hierro. Simplemente sonrió, una expresión radiante de alegría pura y absoluta que iluminó el oscuro callejón. Entonces, el extraño extendió la mano y colocó un mechón rebelde de cabello oscuro detrás de su oreja. Isabella se inclinó hacia ese contacto. En el asiento trasero del auto, los dedos de Dominic apretaron la tapicería de cuero con tal fuerza que las costras gimieron. Se suponía que la sombra de hierro era intocable, un hombre de lógica y nervios de hielo. Pero mientras veía a su propiedad mirar a otro hombre con la calidez que él le había negado, un calor primario y desgarrador le atravesó el pecho. No eran solo celos. Era la aterradora comprensión de que los muros que había construido para mantener fuera al mundo lo habían atrapado en una tumba. Y Isabella había encontrado la forma de cavar un túnel hacia afuera. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un cargamento de alto riesgo estaba siendo incautado en los muelles, una crisis que exigía su autoridad inmediata. Pero Dominic no podía moverse. No podía apartar la mirada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba su leal esposa viviendo una doble vida? Y lo que es más importante mientras los veía alejarse de su sombra tomados de la mano, una pregunta se grabó a fuego en el alma de Dominic. Se destruyó el mundo para traerla de vuelta. ¿La estar salvando o finalmente estar terminando lo que empezó cuando la rompí? La lluvia se intensificó, tambaleando contra el techo del sedán como mil dedos acusadores. Dominic no dio la orden de seguirlos. Todavía no. Observó hasta que las luces traseras de un taxi amarillo los tragaron en el desenfoque de neón de la ciudad. Era un hombre que se jactaba de conocer cada variable, cada transacción secreta, cada amenaza susurrada en la ciudad de sol. Sin embargo, comprendió con un dolor frío y hueco que ni siquiera sabía la marca del perfume que usaba su esposa, o por que había empezado a visitar un café de jazz en un distrito que él consideraba indigno de ella. Un don Nadia, repitió Dominic y la palabra le supo a veneno. Y sin embargo mi esposa mira este don Nadia como si él tuviera las llaves del reino. Jamás. Vaciló Arthur, deslizando una segunda carpeta sobre el escritorio. Rastré el teléfono desechable que Isabella ha estado usando. No lo conoció por accidente. Se han estado viendo durante 3 meses. Se conocieron en la inauguración de una galería a la que usted la envió sola. Él la ha estado enseñando como revelar cartas en un cuarto oscuro cerca del muelle. Dominic sintió un sudor frío recorriendo la nuca. La había enviado a esa galería para representar sus intereses, para ser un símbolo silencioso de su poder. En cambio, ella había encontrado un salvavidas. Justo cuando iba a hablar sonó su línea privada. Era el director de sus operations portuarias, sonando frenético. Jeff, tenemos un problema. El cargamento de electrónica de alta gama no fue incautado por las autoridades. Fue interceptado. Alguien filtró la ruta. Alguien dentro del círculo interno. La mirada de Dominic se desvió hacia la foto de Julian. Luego hacia la silvacia de su oficina donde Isabella solía sentarse cuando él la obligaba a soportar sus reuniones. Un pensamiento oscuro y punzante eco races. ¿Era este romance una distracción? ¿Era Julian un infiltrado de una familia rival para obtener los planos de la sombra de hierro? O peor aún.
Estaba Isabella la mujer que él cría haber doblegado, atacando finalmente al corazón de su imperio? La decisión ese tomo en un latido. No la enfrentaría con palabras. La enfrentaría con la realidad de quien era él. Prepara el auto, ordino Dominic. Why Arthur? No toques al chico. Todavía no. Quiero que Isabella vea lo que les pasa a los don nadias, que se atreven a entrar en mi mundo. Dominic rastreó su teléfono hasta una playa aislada en las afueras de Inchon. Era un lugar de arena gris y cascos de barcos oxidados. Un cementerio de gigantes. Luego justo cuando el sol empezaba a ponerse, proyectando sombras largas y esqueléticas sobre las dunas. Los vio desde la distancia. Isabella sostenía una cámara vintage, con el rostro iluminado por un brillo genuino y natural mientras Julian lo enseñaba a ajustar el lente. Parecían una escena de una película en la que Dominic nunca fue contratado. La intimidad era palpable, no solo física, sino un puente intelectual y emocional que Dominic nunca se había molestado en construir. Salió del auto, y el crujido de sus zapatos de cuero italiano sobre la grava sonó como una sentencia de muerte. Isabella lo escuchó primero. Se quedó gelada, y la cámara resbaló ligeramente en sus manos. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una máscara de terror puro y absoluto, una mirada que nunca lo había dedicado a él, ni siquiera en sus momentos más exigentes. Dominic, susurró ella con la voz temblorosa. Julian dio un paso al frente, presintiendo el cambio en el air. No parecía una amenaza, parecía un hombre que nunca había visto el lado amargo de un puño. ¿Está todo bien, Isabella? Dominic lo ignoró, con los ojos clavados en su esposa. Me dijiste que estabas en el jardín botánico, Isabella. No sabía que aquí crecían acero oxidado y secretos. Iba a decírtelo, comenzó ella pero la voz le falló. ¿Decirme qué? ¿Que has encontrado un nuevo pasatiempo? ¿O una nueva vida? La voz de Dominic era un granido bajo. Dirigió su mirada hacia Julian. Señor Westkowski. Tiene una cámara muy cara. Sería una lástima que perdiera la capacidad de usar sus manos para enfocarla. Dominic detente. Isabella se interpuso entre ellos, con los brazos extendidos. Él no tiene nada que ver con tus negocios. Es solo un amigo. Y es la única persona que me trata como a un ser humano y no como a un mubel. Las palabras golpearon a Dominic con más fuerza que cualquier bala. La sombra de hierro sintió una grita en su armadura. Pero antes de que pudiera responder, un SUV negro derrapó sobre la arena, levantando polvareda. Hombres enmascarados bajaron con ametralladoras con silenciador en mano. No eran hombres de Dominic. Al suelo. Rugió Dominic lanzándose hacia Isabella. Una ráfaga de balas masticó el costado del sedán de Dominic. Esto ya no era una confrontación por celos. Era una emboscada. Las familias rivals habían aprovechado su distracción, su obsesión con la infidelidad de Isabella, para atraerlo a campo abierto. En el chaos, Dominic agarró a Isabella, pero Julian quedó atrapado en el fuego cruzado. Una bala rozó el hombro del joven, enviándolo a rodar por la arena. Isabella gritó. Un sonido crudo y gutural de agonía que desgarró el alma de Dominic. No buscó a su esposo, buscó a Julian. Dominic devolvió el fuego, con puntería letal y precisa, abatiendo a dos de los atacantes, pero comprendió con una claridad nauseabunda que había sido superado tácticamente. La mayor amenaza no era el hombre que sostenía la mano de su esposa. La amenaza era que, al intentar posarla, él mismo había guiado a los lobos directamente a su puerta. Empujó a Isabella al asiento trasero de su auto blindado mientras Arthur respondía al fuego, cubriendo la retirada. Mientras hacía legible a toda velocidad, Dominic miró por la ventana trasera. Julian era una silueta desplomada en la arena, y Isabella solazaba, con las manos presionadas contra el cristal, dejando manchas de sangre.
Lo me taste, sisio ella, con los ojos linos de un odio tan frío que hacia que el submundo pareciera un horno. Traes la muerte a tu lo que tocas Dominic. Te odio. Desiria que hubieras sido tu el que quedara en esa arena. Dominic es acento en el silencio del auto veloz. Y la sombra de hierro, finalmente comprendió que había ganado la batalla. Pero acababa de encender una guerra que le costaría todo. El trayecto de vuelta a la ciudad fue un descenso a un infierno privado. Dentro del silencio amortiguado del auto blindado, el aire estaba saturado con el sabor metálico de la sangre y el peso sofocante del duelo de Isabella. Ella permanecía encallada contra la puerta opuesta, con el cuerpo sacudido por solozos silenciosos y entrecortados. Cada vez que Dominic intentaba acercarse, con la mano suspendida en el espacio vacío entre ambos, ella se estremecia como si el toque de él fuera un hierro ardiente. Isabella, comenzó él, con una voz inusualmente ronca. No, escupió ella, con el rostro pegado al cristal. No pronuncies mi nombre. Y no tienes derecho a usarlo. Cuando llegaron a la propiedad la sombra de hierro, se encontró con una escena de actividad frenética. Las puertas estaban bloqueadas y hombres con equipo táctico patrulaban el perímetro. La emboscada en la playa no había sido un incidente aislado. Los informes llegaban en cascada. Tres de los almacenes de Dominic habían sido incendiados y su principal enlace financiero había sido hallado muerto en una bañera en sal. La familia Van McLean, sus rivals más antiguos y despiadados, finalmente habían olvidado sangre en el agua. Sabían que Dominic estaba distraído. Sabían que era vulnerable. Dominic se retiró a su centro de mando, una sala fría y esteril de monitors. Arthur esperaba a su lado, con un vendaje en la frente. Julian Westkalski está vivo, señor. Mis hombres se quedaron atrás para informar de forma anónima. Está en cirugía en el Hospital General de Incheon. Pero los Van, he mueven rápido. Han cortado nuestras líneas de suministro en la frontera de Gyeonggi. Dominic apenas escuchó el informe táctico. Sus ojos estaban fijos en un monitor que mostraba el pasillo fuera del dormitorio de Isabella. Ella se había encerrado. Sin comida, sin agua, sin palabras. Duplica la guardia sobre ella, ordinó Dominic con voz gelada. Si una sola sombra que no si la mía o la tuya se mueve cerca de su puerta matala. ¿Y el negocio, señor? Insistió Arthur. Si no contraatacamos al amanecer, las otras familias lo verán como una rendición. Nos despedazaron. Que lo intentan, susurró Dominic. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de violencia creciente y guerra psicológica. Dominic lanzó una serie de contraataques brutales, reclamando su territorio con una ferocidad que sorprendió incluso a sus propios hombres. Lucaba como un hombre que no tiene nada que perder. Sin embargo, cada vez que regresaba a la casa, lo perseguía el silencio de la mujer en el piso de arriba. Empezó a dejar cosas frente a su puerta. Una bandeja con sus pasteles de almendra españoles favoritos. Un libro de poesía que alguna vez habían comentado. Un jarrón con jasmines frescos. Cada vez, los objetos permanecen intactos. Un santuario creciente a su propio fracaso. En la tercera noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Un ciberataque masivo inutilizó los servidores bancarios encriptados de Dominic. Y un coche bomba arrasó con una de sus oficinas satellite. El patriarca de los Van McLean, un demonio de cabello plateado llamado Victor Van Lecter, envió un mensaje directamente al teléfono privado de Dominic. Estás perdiendo el control, Dominic. Un hombre que no puede controlar su propia casa no tiene derecho a controlar una ciudad. Danos los códigos de envío, o nos aseguramos de que lo próximo que pierdas no sea solo un almacén. Dominic sintió que el nudo se apretaba. Estaba siendo aplastado entre una guerra por su imperio y una guerra por un corazón que ya había dejado de latir por él. Camino hacia la puerta de Isabella, con su resolución desmoronándose. No usó la lave.
Lamo. Un sonido suave y humano que es esencia fuera de lugar en una fortaleza de acero. Isabel por favor. El mundo arde fuera de estas paredes. Necesito saber que estás bien. Silencio. Luego la cerradura giró. La puerta se abrió solo una rendija. Isabella parecía un fantasma de sí misma. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida. Pero el fuego no se había extinguido. Simplemente se había convertido en una llama azul y constante de determinación. Está despierto, dijo ella, con la voz como una cascara hueca. Lo sé porque soborna uno de tus guardias para que lo comprobra. Julian está vivo. Lo sé, admitió Dominic apoyando la frente contra el marco de la puerta. He estado pagando por su seguridad en el hospital. Isabella soltó una carcajada áspera y seca. ¿Crees que el dinero lo arregla? ¿Crees que pagar las vendas compensa las balas? Eres tan patético Dominic. Tienes todo este poder y eres el hombre más pobre que he conocido. Lo hice para proteger Ruth, gruñó él, con el viejo Dominic resurgiendo por un instante. Si yo no hubiera estado allí. Si tú no hubieras estado allí los vain no habrían estado allí. Gritó ella con la voz finalmente quebrantos. Ellos no me quieren a mí. Te quieren a ti. Yo solo soy el cebo que has atrapado en tu propia trampa. Se acercó más con el rostro a centímetros del suyo. ¿Por qué no me dejas ir? Si me amas déjame ir con alguien que realmente me vea. Dominic la miró y, por primera vez en su vida, no vio un activo en ella una esposa. Vio a una mujer que se estaba ahogando y él era el ancla. Porque, susurró con la voz temblando por una vulnerabilidad que lo aterraba. Así de yo ir no queda nada del hombre que quería ser. No sé cómo ser Dominic sin la idea de que tú me estás esperando. Entonces nunca me amaste, dijo ella suavemente. Solo amaste la forma en que yo reflejaba tu propia importancia. Ella cerró la puerta de golpe. Y el clic de la cerradura sonó como un disparo. Dominic se quedó en el pasillo oscuro. Y la sombra de hierro finalmente comprendió que la tensión creciente no venía de sus rivals. Venía del hecho de que toda su identidad estaba construida sobre una mentira. Había pasado su vida construyendo un reino para una reina que no quería un trono. Ella solo quería una ventana. Abajo. La voz de Arthur retumbó a través del intercomunicator. Señor. Han violado el perímetro exterior. Los vain están aquí. La guerra finalmente había llegado a la puerta principal. La mansión estalló en una sinfonía de violencia. El cristal se hizo añicos en el vestíbulo principal mientras las granadas aterradoras convertían la elegante galería en un vacío blanco cegador. Dominic no vaciló. Ya no era el esposo melancólico, era el depredador alfa del submundo de sol. Sacó una pistola de peso personalizado de su escritorio y se movió con una gracia little y fluida que susurraba sobre un pasado vivido en las trincheras de los muelles. Arthur. Lavala a la habitación del pánico. Rugió Dominic sobre el ritmo entrecortado de los disparos. Se encontró con la primera oleada de mercenarios de los Vain McLean en lo alto de la escalera de mármol. No solo disparó, los desmanteló. Cada tiro era un cálculo frío. Pero mientras lucaba su mente era una pantalla dividida y frenética. Una mitad rastriba el movimiento de los asesinos en su casa, la otra se entraba en la puerta cerrada al final del pasillo. Luego a la suite principal justo cuando una explosión masiva sacudió el ala este. Se cortó la electricidad, sumergiendo la fortaleza en un resplandor carmesí de emergencia. Dominic abrió la puerta de una patada. Isabella no se estaba escondiendo. Estaba de pie junto a la ventana, sujetando una pesada estatua de bronce, con los ojos muy abiertos por una mezcla aterradora de miedo y adrenalina. Ven conmigo, ordenó Dominic extendiendo la mano hacia ella. No. Gritó ella. Prefiero arriesgarme con ellos. Isabella Marame. Él la agarró por los hombres.
Obligándola a ver la desesperación cruda y sin mascara en sus ojos. Esto ya no es trata de posición. No están aquí para secuestrarte. Están aquí para borrar todo lo que he tocado. Eso te incluye ti. Antes de que ella pudiera soltarse, una voz crujió a través del sistema de intercomunicación de la casa. Un sistema al que solo Dominic y sus oficiales de mayor rango debían tener acceso. Dominic, siempre fuiste demasiado sentimental con tus activos. Dominic ese cuedo gelado. Ese no era Victor Vane. Era una voz que no había escuchado en años. Una voz que debería haber estado enterrada en una tumba poco profunda en Busan. Era Lorenzo Toretto Valdez, su propio medio hermano. Lorenzo. Susurró Dominic, sintiendo el nombre como una maldición. Sorprendido. Así burló la voz. ¿Pensás que podrías comprar mi silencio y enviarme las sombras de Europa? Olvidaste una cosa, hermano. Yo fui quien exploró las propiedades españolas primero. Yo fui quien encontró a Isabella. Tú no salvaste a su familia. Yo provoqué el incendio que quemó sus olivares. Yo creí la deuda para que pudieras jugar al héroe. El mundo se inclinó sobre su eje. El hogar de Dominic en los hombres de Isabella se aflojó. La miró y, por primera vez, vio el horror reflejado. No solo por la violencia, sino por la comprensión de que toda su vida durante los últimos 3 años había sido una tragedia con guión. ¿De qué está hablando? La voz de Isabella era apenas un espectro de sonido. Yo no lo sabía, raspó Dominic con el corazón martilleando contra sus costillas. Isabella, te lo juro, pensé que estaba ayudando a tu padre. Oh, él lo sabía. La voz de Lorenzo resonó destilando malicia. Simplemente no hizo preguntas porque quería posar algo hermoso. Y ahora he hecho un trato con los Vane. Ellos se quedan con las rutas de envío y yo me quedo con el trono. Pero primero, creo que recuperar a la mujer que originalmente elegí para mí. La revelación fue un golpe físico. El imperio de Dominic no estaba siendo atacado por un rival. Estaba siendo desmantelado desde dentro por el mismo lineage que había intentado proteger. Todo lo que creía sobre su matrimonio, incluso las partes frías y transaccionales, estaba construido sobre una base de traición que no vio venir. Viene por nosotros, dijo Isabella, con voz repentinamente firme, extrañamente calmada. El shock la había empujado más allá del miedo, hacia una claridad fría y afilada. No está aquí solo por el dinero. Quiere destruir levandándome mí. Dominic la miró y la sombra de hero finalmente hizo añicos. Vio a la mujer que había sido un peón en un juego jugado por 2 hermanos. Una mujer a la que le habían robado su voluntad mucho antes de que pusiera un pie en Corea. No voy a dejar que te toque, dijo Dominic, con la voz que andó a un registro de pura intención asesina. Y no voy a dejar que se quede con esta casa. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña unidad USB encriptada. La presionó en la mano de Isabella. Esta es la estrategia de salida. Cuentas en el extranjero. Una identidad nueva y la escritura de la propiedad de tu familia en España. Libre de toda carga. Ha estado lista desde hace un año. Fui demasiado cobarde para dártela. Dominic, ¿qué estás haciendo? Estoy terminando el contrato, dijo él, con una sonrisa dolorida parpadeando en sus labios. Arthur espera en el ascensor de servicio. Te llevará a los muelles. Hay un barco esperando. Julian ya está siendo trasladado allí. Mis hombres lo tienen. Isabella lo miró fijamente, sintiendo el peso de la unidad en su palma. ¿Te quedas? Solo. Soy el único que Lorenzo quiere matar, respondió Dominic. Si estoy aquí no te seguirá. Por primera vez, Isabella, no te mantengo a salvo para que sigas siendo mía. Te mantengo a salvo para que finalmente puedas ser tuya. El sonido de bodas retumbó en el pasillo. Los cazadores estaban cerca. En ese momento de vulnerabilidad compartida, entre el humo y la luz carmesí, Isabella hizo algo que Dominic nunca esperó. Extendió la mano y le tocó la mejilla.
Una prisión suave y fugaz que esencio como una bendición. Iris un monstruo Dominic, susurró ella. Pero por un segundo casi has parecido un hombre. Ella ha sido la vuelta y corrió hacia el ascensor oculto, dejando a Dominic solo entre las ruinas de su dormitorio, listo para enfrentar a los fantasmas de su pasado con nada más que una pistola y un corazón que finalmente había empezado a latir justo cuando estaba a punto de detenerse. El silencio que siguió a la partida de Isabella fue más pesado que el tiroteo. Dominic permaneció en el centro de la suite oscurecida. La sombra de hierro había sido despejada de su hierro, quedando solo con las sombras. El aire estaba saturado con el olor a ozono y a colonia cara. Al final del pasillo, el golpe pesado y rítmico de las botas tácticas así hacia más fuerte. Su hermano estaba llegando. Dominic revisó su cargador. Quedaban 4 balas. Era un hombre que había construido una vida basándose en tener todos los recursos a su disposición. Y ahora así vea reducido a 4 países de plomo y un suelo que así desmoronaba. La puerta no estalló. Fue empujada lento y burlonamente. Lorenzo entró en la habitación, flanqueado por 4 ejecutores de los Ve McClane. Se veía exactamente como Dominic. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos depredadores. Pero donde Dominic era un lago congelado, Lorenzo era un incendio forestal. Se ha ido, ¿verdad? Preguntó Lorenzo ladeando la cabeza. No parecía enojado, parecía divertido. Siempre fuiste lento para aprender, hermano. ¿Crees que dar un barco y una cuenta bancaria te convierte en un santo? Solo eres un hombre que así dio cuenta de que perdió el juego y decidió volcar el tablero. El juego es entre nosotros, Lorenzo, dijo Dominic, con su voz vibrando en un tono bajo y peligroso. Dejar a la mujer fuera de esto. Oh, creo que la dejaré dentro, replicó Lorenzo. Hizo una señal a uno de sus hombres, quien sostuvo una tablita. La pantalla mostraba una grabación granulada en visión nocturna de un sedán negro siendo sacado de la carretera por 2 SUVs blindados. El corazón de Dominic se detuvo. Ese era la ruta hacia los muelles. Arthur es bueno, así mofó Lorenzo. Pero no es tan bueno como para vencer a 3 equipos de interceptación. Los tienen acorralados en el puente en este preciso momento. Verás, Dominic, a la sombra de hierro, he lo olvidó que las sombras no pueden existir sin luz. Y yo acabo de extinguir la tuya. Una ola de pura y fría desesperación invadió a Dominic. Había intentado hacer una sola cosa desinteresada, un acto de amor genuino, y eso había llevado a Isabella directo a otra trampa. Sintió el peso de sus pecados, cada vida que había arruinado, cada corazón que había pisoteado para escalar su montaña, presionando repentinamente sus pulmones. Matenlo, dijo Lorenzo con indiferencia, dandos la vuelta para irse. Pero temen su tiempo. Quiero que escuche la llamada de radio cuando la traigamos de vuelta. El primer ejecutor así lanzó el ataque. Dominic así movió, pero estaba más lento de lo habitual, con la mente fracturada por la imagen de Isabella en la oscuridad. Un puño lo alcanzó en las costillas, estrelándolo contra el escritorio de caoba. Sintió que una costilla así partía. Una chispa de dolor aguda y ardiente. Disparó abatiendo a un hombre, pero los otros 3 cayeron sobre él instantáneamente. No usaron armas. Usaron el entorno que él mismo había construido. Estrellaron su cabeza contra el jarrón de celadón de Gorio, destrozando siglos de historia en fragmentos dentados que clavaron en su piel. Lo patearon hacia la galería de sus propios logros. Dominic yacía en el suelo, saboreando el cobre y el polvo. A través de la visión borrosa de un ojo, vio la pintura que Isabella tanto había odiado. Un abstracto geométrico y frío que costaba más que un pequeño hospital. Ahora estaba salpicado con su sangre. Estaba perdiendo el conocimiento. Los sonidos del mundo se desvanecían en un pitido agudo. Pensó en los olivares españoles.
Penso en la forma en que Isabella le había sonreído al hombre de la chaqueta de mezclilla. Comprendió con una claridad final y demoledora, que estaba muriendo en un museo de cosas que había comprado pero que nunca poseo de verdad. La situación no tenía esperanza. Su imperio había desaparecido, su hermano era un monstruo creado por él mismo, y la mujer que amaba probablemente estaba siendo arrastrada de vuelta a una jola mucho peor que la que él había construido. Lo siento, susurró contra la alfombra, una súplica a un Dios con el que no había hablado en décadas. Siento no haber sabido como amarla hasta que no quedó nada de mí para dar. Justo cuando el ejecutor principal levantaba una pesada boda con punta de acero para dar un golpe final y demoledor en la cena de Dominic, un rugido distante y amortiguado resonó desde la dirección del puente. Luego otro. El ejecutor se detuvo. Lorenzo a medio camino de salir por la puerta, se frenó. ¿Qué fue eso? Ladró Lorenzo a su radio. La respuesta no fue más que estática y el sonido de alguien gritando en español. No con terror sino con un grito de guerra salvaje y feroz. El air en la habitación cambió. No fue el sonido de las explosiones lo que transformó la atmósfera. Fue el repentino y cortante silencio del radio en la mano de Lorenzo. La sonrisa petulante en el rostro de su hermano no solo se desvaneció, sino que se amargó. Reporten. Gritó Lorenzo al dispositivo. Equipo dos. ¿Cuál es su estado en el puente? La única respuesta fue un golpetío metálico y rítmico, seguido por una voz que sonaba a grava y whisky viejo. Era Arthur. El puente está cerrado, rata traidora. Y no soy yo quien tiene las slaves. Dominic, tendido en un charco de su propio orgullo y sangre, sintió una descarga de adrenalina golpear su corazón como un rayo. Comprendió lo que había sido aquel grito de guerra en español. No era solo Isabella. Era la voz de los estibadores, los hombres a los que Dominic había mirado por encima del hombro, pero de quienes Isabella se había hecho amiga durante sus caminatas y sus sesiones de fotografía. Isabella no solo había estado aprendiendo a revelar fotos. Había estado aprendiendo los nombres de los hombres que mantenían latiendo el corazón de la ciudad. Ella había escuchado sus historias mientras Dominic solo cantaba sus calles. De repente, las puertas francesas que daban al balcón estallaron hacia adentro. No por una granada, sino por un gancho de escalada industrial. Una figura entró balanceándose con la ferocidad cruda y singular de un hombre que lo tiene todo por ganar y nada que perder. Era Julian Westkowski. Ya no vestía una chaqueta de mezclilla. Estaba envuelto en un calico táctico, con el hombro todavía fuertemente vendado, una pistola de bengalas en una mano y una tubería de plomo en la otra. No parecía un don nadie. Parecía un hombre que había caminado por el infierno para encontrar a la mujer que veía el color en su mundo. Allegence de él, jadeó Julian fijando su mirada en los ejecutores que rodeaban a Dominic. Esa distracción fue todo lo que Dominic necesitó. Ignoró la agonía de sus costillas rotas y se lanzó hacia arriba, clavando un fragmento del gerandagorio en el muslo del ejecutor principal. Mientras el hombre caía, Dominic lo arrebató el arma. Dos disparos. Dos amenazas neutralizadas. Dominic no se puso de pie, se alzó. Parecía un fantasma vengativo, con su camisa blanca manchada de carmesí y sus ojos ardiendo con una claridad que superaba su fría faceta de sombra de hierro. Apuntó el arma directamente a Lorenzo. La subestimaste, Lorenzo, raspó Dominic, con la voz cargada de sangre pero firme como una montaña. Pensás que era un premio que ganar. Olvides que ella es el mar. Y no puedes posar el mar. Solo puedes esperar que no te ahogue. En ese momento la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Isabella estaba allí con el cabello alborotado y las manos cubiertas de grasa de motor, flanqueada por Arthur y una docena de trabajadores portuarios armados con nada más que laves ingleses y una furia pura y justa.
Ella no miro el dinero, el arte o el trono. Miro directamente Dominic. El barco está esperando, dijo ella, con su voz resonando como un toque de queda a través del humo. Pero no me ir hasta que el hombre que quemo los oliveres de mi padre pague por el fosforo. Dominic miró a Julian luego a Isabella. Vio como Julian se movía para ponerse al lado de ella, y como la mano de Isabella buscaba la de él. Era una unión nacida de la elección, no de los contratos. En ese instante, Dominic encontró su verdadera fuerza. No la de un tirano, sino el valor de un hombre dispuesto a ser el villano una última vez para dejar que los héroes escapen. No sintió celos. Sintió un profundo y doloroso sentimiento de amor. Leva Julian y vida los muelles, Isabella, ordinó Dominic, pero esta vez no fue un mandato, fue una súplica. Arthur sácalos de aquí. ¿Y tú? Preguntó Isabella, con los ojos suavizandos con un destello de algo que así parecía peligrosamente al perdón. Tengo asuntos familiares que resolver, dijo Dominic, volviendo su mirada hacia un Lorenzo tembloroso. Y, 5. Sé algo más que un reflejo. Mientras así daban la vuelta para irse, Isabella así detuvo. Miró hacia atrás sobre su hombro, con el humo girando a su alrededor como un velo de novia. No mueras, Dominic. Sería una penitencia demasiado fácil para ti. Con un último rugido de esperanza, los don nadias del submundo de sol se retiraron, dejando a los dos hermanos solos en las ruinas de su legado. Dominic sintió que el peso del mundo se levantaba. Sabía que la clave para resolver el conflicto no era ganar la guerra. Era sobrevivir lo suficiente para asegurarse de que la guerra terminara con él. Esta es la interpretación al español del capítulo final, donde así cierra el arco de redención de Dominic. El sonido del ascensor de servicio descendiendo fue el último eco de la vida que Dominic había conocido. Ahora la habitación era un vacío, lleno únicamente por la respiración agitada de dos hombres que comparten la misma sangre y la misma maldición. Lorenzo permanecía junto a la ventana hecha añicos, con la luz de la luna capturando los bordes dentados de su ambición desesperada. Era un hombre que lo había apostado todo que la sombra de hierro era una máquina, solo para encontrar un corazón humano latiendo bajo la armadura. Y lo odiaba. ¿Vas a dejarla ir? Lorenzo soltó una carcajada, un sonido frenético y agudo. Con un fotógrafo, un chico que trabaja con luces y sombras mientras nosotros gobernamos la oscuridad? Te has ablandado, Dominic. Los vain no se detendrán. Los cazaron hasta el fin del mundo. No lo harán, dijo Dominic, dando un paso al frente. No levantó su arma. Dejó que caera al suelo con un estrépito. Porque a los vain no les importa Isabella. Les importan los códigos de envío, el acceso bancario y el territorio. Y estoy a punto de darles exactamente lo que quieren. Pero no de la forma en que lo esperan. Dominic camino hacia su escritorio y sacó una leve pequeña de aspecto antiguo de un compartimento oculto. La arrojó a los pies de Lorenzo. Eso abre la caja fuerte en el suelo del sótano. Contiene los libros contables físicos. La evidencia irrefutable de cada soborno, cada asesinato y cada transacción que la familia Van McLean ha realizado en la última década. Es mi paliza de seguro. Si muero via las autoridades. Si así la leves ahora, puedes comprar tu asiento en su mesa. Los ojos de Lorenzo se desviaron hacia la lave. La codicia, el más predecible de los pecados, brilló en su mirada. ¿Me estás dando el imperio? Te estoy dando la jala, corrigió Dominic. Recogila. Mientras Lorenzo se era de lava, con los dedos temblorosos cerrados sobre el metal frío, se reveló el verdadero giro de la noche. Dominic no se estaba rindiendo, estaba ejecutando la eliminación más compleja de su carrera. Metió la mano en su bolsillo y presionó un solo botón en un detonator remoto. No para la casa, sino para los fantasmas digitales de su existencia.
Cada servidor, cada cuenta bancaria y cada sociedad pantalla en el extranjero asociada con el nombre Toretto Corleone está siendo barata mientras hablamos. Susurro Dominic. Para cuando salga el sol la sombra de hierro, no existirá. No habrá dinero que los vain pueden robar. No habrá imperio que puedas literar. Solo quedarán los libros contables. Y las dianas que pondrán en la espalda de quien quiera que los posia. El rostro de Lorenzo así torno ceniciento. Comprendió demasiado tarde que Dominic había convertido su mayor fortaleza, su control absoluto, en un arma de barato masivo. Lo has destruido todo. Nos has convertido en unos don nadies. Nos he hecho libres, replicó Dominic. Lorenzo es lanzó el ataque, con una joya oculta apareciendo en su mano, impulsado por la locura de un hombre que ha perdido a su Dios. Dominic lo encontró a mitad de camino. Colisionaron en un borrón de movimiento, una vida entera de resentimiento version 2 en una lucha final y brutal. Lorenzo era más joven y rápido, pero Dominic luchaba con el peso de un hombre que busca la redención. La joya cortó el hombro de Dominic, pero él ni siquiera ese inmuto. Usó el impulso para empujar a Lorenzo contra la barandilla del balcón. El hierro oxidado gimió. Te quis, Lorenzo, sisió Dominic, con el rostro a centímetros del de su hermano. Pero amé más la idea de un hermano que la realidad de un monstruo. Esto termina esta noche. Con un último y heroico impulso de fuerza, Dominic lo desarmó y lo inmovilizó contra la piedra. Pero no lo empujó al vacío. No así convirtió en el asesino que Lorenzo quería que fuera. En su lugar miró a su hermano a los ojos y vio el vacío que había en ellos. Cor, dijo Dominic saltándolo. Toma la lave. Toma los libros contables. Intenta sobrevivir a los vain. Pero si alguna vez la buscas, si alguna vez ligas a susurrar su nombre te encontrar. Y entonces no será un hombre. Ser la sombra a la que tanto temes. Lorenzo no espero. Salió yendo, desapareciendo entre el humo del ala incendiada. Un carronero escapando en la noche con un premio que, eventualmente, sería su ruina. Dominic así quedó solo en el balcón. Observó las luces distantes de un barco cortando las aguas oscuras del puerto de Inchon. Sintió la sangre empapando su camisa y el air frío de la mañana comenzando a asentarse. Estaba despojado de su riqueza, de su poder y de su esposa. Estaba magalado, roto y técnicamente era un hombre muerto. Sin embargo, mientras veía el barco desaparecer en el horizonte, Dominic Toretto Corleone hizo algo que no había hecho desde que era un niño en los olivares. Respiró profundo y estremecidamente un air que no es esencia como si fuera por un filtro. Sintió el aguijón de la lluvia y el dolor de sus heridas y, por primera vez, así sintieron como pruebas de vida. Había resuelto el misterio de su propio corazón. No era el poder lo que lo sostenía, sino la capacidad de dejarlo ir. Había sido el arquitecto de su propia prisión y, en las ruinas de su imperio finalmente había encontrado la salida. 6 meses después, el sol sobre la costa española no sangraba, resplandecía. En el pequeño pueblo a las afueras de Sevilla, el aroma a tierra reseca había sido reemplazado por la fragancia dulce y pasada de los naranjos en flor y la tierra humida. La propiedad que alguna vez fue un monumento a la deuda y la desesperación era ahora una sinfonía de restauración. Isabella estaba de pie en la terraza, con la piel bronceada por un sol que esencia como una bendición en lugar de un reflector. Miró hacia los campos donde Julián lucaba en ese momento con una antigua bomba de riego. Él levantó la vista, con el rostro manchado de grasa y una sonrisa amplia y relajada, y la saludó. Isabella le devolvió el saludo, sintiendo en su corazón una ligereza que ya no le resultaba extraña. Entró en su estudio, una habitación inundada de luz y aroma a químicos de revelado. En la pared colgaba una serie de fotografías de sol. No eran de rascacielos ni de salas de juntas.
Eran retratos de estibadores, del hombre que vendía takbaki en la esquina, y una única toma espontánea de un hombre de pie bajo la lluvia, con el rostro medio oculto por la sombra, mirando algo fuera de plano con una expresión de profunda y agonizante esperanza. Había recibido una carta hacia un emis. Sin remitente, solo un sello de correos de un pequeño pueblo costero en Jeju. Dentro había una sola flor de jazmín seca y una pequeña nota escrita a mano con una caligrafía que conoce demasiado bien. Aquí las paredes son delgadas y las ventanas siempre están abiertas. Estoy aprendiendo a ver el color. Isabella ya no lo odiaba. El odio era un vínculo y ella finalmente estaba libre. Era una mujer que había sido rota, sí, pero como en el arte japonés del kintsugi, había reparado sus grietas con oro. Tenía su hogar, su arte y un hombre que la amaba por el fuego de su alma, no por el hielo de sus venas. En Jeju, un hombre conocido ahora simplemente como Dominic Sullivan sentaba en un muelle de madera, reparando una red de pesca. Sus manos, que alguna vez firmaron contratos multimillonarios y apretaron las gargantas de sus rivals, estaban colosas y manchadas de sal. Vivía en una pequeña cabana que olía a sidro y a mar. No tenía guardias ni autos blindados en el imperio. Observó la puesta de sol, con los tonos naranjas y purpuras refulgendos en el agua. Pensaba en Isabella a menudo, no con el hambre de un póster, sino con la paz serena de un hombre que finalmente ha pagado su deuda con el mundo. Se había enterrado a través de Arthur, quien ahora dirigía una empresa de seguridad legítima en Busan, que Lorenzo así había visto obligado a esconderse, perseguido por las mismas sombras que intentó comandar. El teléfono de Dominic, un dispositivo sencillo y sin encriptar, vibró. Era un mensaje del dueño de una galería local preguntando si tenía más bocitos marítimos para el mercado del fin de semana. El sonrió. Era una vida pequeña, una vida tranquila, pero era auténtica. Había encontrado su redención no en un gran gesto, sino en la elección diaria de ser un hombre mejor de lo que fue el día anterior. El amor no había sobrevivido al poder. Había esperado a que el poder muriera para poder finalmente respirar. Mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo de terciopelo, Dominic miró hacia el horizonte, hacia el oeste, y susurró un gracias silencioso a la mujer que le había enseñado que el mayor poder de todos era el valor de no ser nada. La sombra de hierro, así había ido. En su lugar había un hombre, de pie bajo la luz finalmente en casa. Muchas gracias por embarcar en este viaje de 40 minutos conmigo. Esta historia fue un trabajo hecho con el corazón, explorando los bordes afilados del poder y la gracia sanadora de dejar ir si sentís la tensión y el triunfo del viaje de Dominic y Isabella. Por favor házmelo saber en los comentarios. ¿Cuál fue tu giro favorito? Y si no lo has hecho, dale al botón de suscribir para unirte en nuestra familia de cuentacuentos. No puedo esperar para compartir la próxima aventura contigo.